కేంద్రం పెట్టిన బడ్జెట్ ఎవరికి ఎలా ఉందన్నది పక్కన పెడితే ఎన్ఆర్ఐలకు మాత్రం బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చిందని చెప్పుకోవాలి. గతంలో ఎన్ఆర్ఐలు ప్రాపర్టీ అమ్మితే టీఏ ఎంతంట, విదేశీ ఆస్తులు డిక్లేర్ చేయకపోతే పెనాల్టీ భయం, స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడులు కష్టమే. ఇప్పుడు ఈ మూడు సమస్యలకు చెక్ పెడుతూ పరిష్కారం ఇచ్చింది కేంద్రం. మరి ఎన్ఆర్ఐలకు ఎంత మేర ట్యాక్స్ తగ్గింది, ప్రాపర్టీ తంటాలు తీరాయో లేదో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ప్రవాస భారతీయుల కోసం కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 ఒక కీలక మలుపు అని చెప్పాలి. ఇప్పటి వరకు ఎన్ఆర్ఐలు ఎదుర్కొంటున్న ట్యాక్స్ భారం, క్లిష్టమైన నిబంధనలు, పెట్టుబడులపై ఉన్న అడ్డంకులను ఈ బడ్జెట్ గణనీయంగా తగ్గించింది. ఇప్పటి వరకు ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్ కింద విదేశాలకు డబ్బు పంపితే భారీగా టీసీఎస్ కట్ అవుతూ ఉండేది. విదేశీ టూర్ ప్యాకేజీలపై 5% నుంచి 20% వరకు, చదువు లేదా వైద్య అవసరాల కోసం పంపే డబ్బుపై 5% ట్యాక్స్ ముందే కట్ అయ్యేది. 10 లక్షలు పంపితే కనీసం 50,000 నుంచి గరిష్టంగా 2 లక్షల వరకు టీసీఎస్ కట్ అయ్యేది. బడ్జెట్ 2026-27లో ఈ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చారు. ఇకపై టూర్ ప్యాకేజీలు, చదువు, వైద్య ఖర్చులపై టీసీఎస్ కేవలం 2%కే తగ్గించారు. అంటే అదే 10 లక్షలకు ఇప్పుడు కేవలం 20,000 టీసీఎస్ మాత్రమే. ఇది ప్రవాస భారతీయులకు పెద్ద ఊరట. భారత స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల విషయంలోనూ ఈ బడ్జెట్ కీలక మార్పు తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటి వరకు విదేశాల్లో నివసించే భారతీయులు నేరుగా భారత లిస్టెడ్ కంపెనీల్లో ఈక్విటీ పెట్టుబడులు పెట్టడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారు. ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్ ద్వారా భారత స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అనుమతిచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్లో ప్రవాస భారతీయులకు పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ ద్వారా భారత స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అనుమతిచ్చారు. అంటే విదేశాల్లో ఉంటూనే భారత మార్కెట్లో చట్టబద్ధంగా నియంత్రిత విధానంలో ఇన్వెస్ట్ చేసే అవకాశం కల్పించారు. ఎన్ఆర్ఐలు ప్రాపర్టీ అమ్మే సమయంలో ఎదుర్కొనే టీఏఎన్ సమస్య కూడా ఈ బడ్జెట్తో పరిష్కారమైంది. గతంలో నాన్ రెసిడెంట్ నుంచి ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేసినప్పుడు కొనుగోలుదారు తప్పనిసరిగా టీఏఎన్ తీసుకొని టీడీఎస్ చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఇది సాధారణ వ్యక్తులకు చాలా క్లిష్టమైన ప్రక్రియగా మారేది. తాజా బడ్జెట్లో ఈ నిబంధన తొలగించారు. ఇకపై కొనుగోలుదారు తన పాన్ ఉపయోగించి టీడీఎస్ డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు. టీఏఎన్ అవసరం లేకపోవడంతో రియల్ ఎస్టేట్ డీల్ వేగంగా తక్కువ తంటాలతో పూర్తవుతాయి. చిన్న విదేశీ ఆస్తులను డిక్లేర్ చేయలేకపోయిన ఎన్ఆర్ఐలకు ఈ బడ్జెట్ ఒకసారి మాత్రమే లభించే పెద్ద అవకాశం ఇచ్చింది. ఇప్పటి వరకు చిన్న విదేశీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా డిక్లేర్ చేయకపోతే భారీ పెనాల్టీలు, ప్రాసిక్యూషన్ భయము ఉండేది. బడ్జెట్ 2026-27లో 20 లక్షల లోపు విదేశీ ఆస్తుల కోసం 6 నెలల ప్రత్యేక డిస్క్లోజర్ స్కీమ్ ప్రకటించారు. ఈ స్కీమ్ కింద పెనాల్టీ లేదు, కేసులు లేవు. గతానికి కూడా రక్షణ ఉంది. ముఖ్యంగా మిడిల్ క్లాస్ ఎన్ఆర్ఐలు, గల్ఫ్ దేశాల్లో పనిచేసే కార్మికులకు ఇది పెద్ద ఊరటగా మారనుంది. నాన్ రెసిడెంట్లపై వర్తించే మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్ విషయంలోనూ స్పష్టత తీసుకొచ్చారు. మొత్తంగా చూస్తే బడ్జెట్ 2026-27 ప్రవాస భారతీయులకు కేవలం డబ్బు పంపే వర్గంగానే కాకుండా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగస్వాములుగా చూడాలనే ప్రభుత్వ ఆలోచనను ప్రతిబింబిస్తోంది. తక్కువ ట్యాక్స్, సులువైన నిబంధనలు, పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణం ద్వారా భారత్తో ప్రవాసుల బంధాన్ని మరింత బలపరిచే ప్రయత్నమే ఈ బడ్జెట్ సారాంశం. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies,
I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely, A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired.